వీఆర్ నియర్ ఎడక్కల్ కేవ్స్. కాకపోతే ఈ ఎడక్కల్ కేవ్స్ లోపలికి నేను వెళ్ళలేదు, ఎందుకంటే అది చాలా హైట్, చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది. 300 స్టెప్స్ ఉన్నాయంట, పైకి నడవాలి. అండ్ వీ హ్యావ్ ఎ బేబీ ఆల్సో. సో కొద్దిగా కష్టం ఆగిపోయాం. కాకపోతే ఏంటంటే కేరళలో నేను చాలా చల్లగా ఉంటుంది అనుకున్నాను, కానీ ఈ సమ్మర్ అవటం వల్ల హ్యూమిడిటీ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. సో దానివల్ల విపరీతమైన చెమట పడుతుంది, ఫాస్ట్గా అలసిపోతున్నాం అన్నమాట. వెరీ ప్యూర్ ఎయిర్ ఇక్కడ. సో ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ వేనాట్ బాగా నచ్చింది ఏంటంటే ఇది చూసినా కూడా వెరీ క్లియర్ అండ్ వెరీ ప్యూర్ ఎయిర్ ఉంది. మనం జనరల్గా సిటీలో ఇలాంటివన్నీ మిస్ అవుతూ ఉంటాం. అది కాకుండా ఏంటంటే ఇక్కడ మనుషులందరూ కూడా అక్కడికి ఇల్లు అలా మొత్తం ఎంత కొండ ఉంటే లోయలు ఉంటే అన్ని చోట్ల ఇల్లు ఉన్నాయి. అండ్ దే ఆర్ లివింగ్ దేర్. మనమేమో అపార్ట్మెంట్లో స్టఫ్డ్ అయిపోయి ఎందుకో కొంచెం ప్యాక్డ్ లివింగ్లో ఉంటున్నామేమో, బాగా ఇలా ఫ్రీ లివింగ్ మన దగ్గర లేదేమో అనిపిస్తుంది. అంటే సిటీలో ప్లేస్ ఉంటుంది కాబట్టి అలానే కట్టుకోవాలనుకున్నది వేరే సంగతి. బట్ కాకపోతే దూరంగా ఇలా కొండల మధ్య ఇలా ఇల్లులు అంటే ఎందుకో బాగా కిక్కిచ్చింది నాకు అది. ఇంతకుముందు ఒకవేళ మేము వేనాడు వచ్చామని చెప్తే అది ఎక్కడ ఏంటి ఆ ప్లేస్ నేను చెప్పాల్సి వచ్చేదేమో. ఇప్పుడైతే మాత్రం అలాంటి అవసరం లేదు, ఎందుకంటే వేనాడ్ అనేది ఇండియా వైడ్ పాపులర్ అయిపోయింది. యు నో వై? బికాజ్ రాహుల్ గాంధీ ఈజ్ కంటెస్టింగ్ హియర్ ఇన్ 2019 లోక్సభ ఎలక్షన్స్. ఇంత పెద్ద పామ పొట్లో చేపెడితే ఏమవుతుంది తెలుసా? ఊరుకోండి, నాకేం పని లేదు, ఎందుకు పెడతాను. సో మేము ఎడక్కల్ కేవ్స్లో నడవలేక అక్కడ నుంచి ఏదో కంతన్పర వాటర్ ఫాల్స్ అని మా ఫ్రెండ్స్ కొన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేశారు, అక్కడికి వెళ్తున్నాం. సో ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు గూగుల్ మ్యాప్స్లో ముందు మ్యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎక్కడ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ఆర్ సెల్యులర్ కనెక్టివిటీ ఉంటుందో ఉండదో మనకు తెలియదు. సో అది ముందు మ్యాప్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే దట్ విల్ బి క్వైట్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ. సో మధ్యలో ఇక్కడ నెస్ట్ అండ్ మిస్ట్ అని ఒక రెస్టారెంట్ ఏదో కనిపిస్తే అక్కడ భోజనం చేయడానికి ఆగాం. ఇక్కడ మరి ఒకటే చోట దెర్ ఇస్ చికెన్, దెర్ ఇస్ మటన్ అండ్ దెర్ ఇస్ బీఫ్ యాజ్ వెల్. Falling in the depths, trying to escape from this love that hurt me so, but I'm not brave. ప్రజెంట్ మేము వేనాడ్ నుంచి ఒక వాటర్ ఫాల్స్ చూడటం లొకేషన్కి వెళ్తాం. వాటర్ ఫాల్స్ నోరేదో పేరు తిరగట్లేదు నాకు, బట్ ఆన్ ది వే వెళ్తుంటే మాత్రం అన్ని టీ ప్లాంటేషన్స్ ఉన్నాయి. చూడటానికి రియల్లీ మైండ్ బ్లోయింగ్గా ఉన్నాయి. ఈ లొకేషన్స్లో మీకు పాసిబుల్ అవుతాయి కనుక ఆగి ఫోటోలు దిగండి, మేము అదే చేస్తున్నాం ఇక్కడ. Me so, but I'm not brave. I'm not brave, not enough. Yeah. నిజం చెప్పాలంటే ఇప్పటివరకు మేము చూసిన వేనాడ్ ఒక ఎత్తు, వెళ్తూ మధ్య చూసిన ఈ టీ ప్లాంటేషన్స్ ఒక ఎత్తు అనమాట. అంటే బేసిక్గా ఊరికే కొండలో మధ్యలో కట్ చేసినట్టు ఉంది, కానీ కొండల మీద ఇలా టీ మొక్కలు పాతే చూస్తేనే ఈ ల్యాండ్స్కేపింగ్, ఈ టెక్స్చర్ చాలా కొత్త ఫీల్ ఇస్తుంది. పైగా టైం ఇప్పుడు 3:30 అయిందనమాట. అంత హ్యూమిడిటీ ఇక్కడ మాత్రం లేదు, వేనాడ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ఏరియాస్లో ఉంది, కానీ ఇక్కడ మాత్రం కొంచెం చల్లగానే ఉంది, ప్రశాంతంగా ఉంది. నిజంగా ఇలాంటి చోట ఒక 10 రోజులు అలా ఉండిపోతే చాలా బాగుంటుంది. డిజిటల్ డీటాక్స్ కూడా చేయాలి, కానీ ఇలా కెమెరాలతో వీడియోలు తీసుకుంటూ ఉంటే మళ్ళీ కిక్కే ఉండదు. సో మీరు ఎవరన్నా ట్రై చేయండి, అలాంటి బాగుంటుంది.
Though I don't get fully myself wet in the fall, I'm just enjoying the water flow and rhythm, and with my good friend Saket. Say hi to the people. Hi. So this is Saket, my friend. We enjoyed a lot at the waterfalls. కాకపోతే క్యాజువల్ ఎనర్జీ అయిపోయింది బ్రదర్.